in Gaza. And sirens have been blaring in northern Israel throughout the day. Change this reality and could make returning residents to the north an official war goal. We'll speak to a resident from northern Israel. And Iran has launched a satellite into space, and Western powers are concerned what it could mean for the country's already advanced ballistic missile program. We're going to speak to an expert about the ramifications. Welcome to this weekend edition of The Rundown. I'm Nicole Zedek. It's day 344 of Israel at war, and 101 hostages are still captive in the Gaza Strip. Earlier this week, we got a glimpse of the horrific conditions the hostages are being held in, as the IDF released footage of a tunnel in Rafah where the bodies of 6 hostages were retrieved 2 weeks ago. Now, since then, protesters have come out in full force, demanding the Israeli government secure a hostage release deal and ceasefire, stating time is running out. Organizers of the main protest in Tel Aviv say tonight they're spreading the message, we will not abandon them and we will not give up. Our correspondent Balir Sladin was at the demonstration and filed this report from the field. Yes, another week of rallying in support of a hostage deal here at Hostages Square, while 101 hostages are still in Hamas's captivity in the Gaza Strip. And today, one of the families agreed to reveal the audio with their son from captivity. His name is Matan Angres, one of the hostages, of course, and he was asking the government to bring him back as soon as possible. That's again after the family has agreed to reveal that audio recording from captivity. And beside this rally here at the Hostages Square, there is a protest in the Kaplan Street, where the organizations that oppose the government are protesting and demanding a hostage deal, of course, demanding the release of the hostages, and they're of course criticizing the government for not signing that deal with Hamas, and they are calling for the resignation of Prime Minister Netanyahu, just like they do every single week. But this week it's happening after what we've seen of the killing of the 6 hostages a couple of weeks ago. And of course, while we're talking about the possibility of a war with Lebanon, with Hezbollah, and families of the hostages or relatives of the hostages talking beside Begin Street, beside the Kiryat, the IDF headquarters in central Tel Aviv, said that any war with Lebanon, any war with Hezbollah will mean an execution for the remaining hostages, because the government will be, of course, busy with that war, and they're going to be different priorities for the government, which means that maybe the fate of the hostages will be, of course, fatal and tragic. And they're saying that as long as Netanyahu stays in power, the war will continue forever. Again, believing that Netanyahu is the only obstacle for that deal, especially after what he said about the Philadelphia corridor, and that Israel will not actually evacuate the Philadelphia corridor, the border between Israel and the Gaza Strip, in order to reach that deal. But from what we understand, this is not the only issue remaining. Today, even some Palestinian sources, Palestinian officials, are telling Israeli media that Hamas is willing not to ask for the complete evacuation of the Philadelphia corridor during the deal, if it is giving the framework that will lead to the permanent ceasefire that they have been asking for since the beginning of the negotiations. Again, this is the main sticking point here. This is the main agreement, whether Israel will stop that war immediately and permanently or not. That's what Hamas is asking for, in order then to do the exchange of the hostages for the Palestinian prisoners in the Israeli jails. And while tens of thousands of Israelis are demonstrating right now in support of a deal, those who it impacts most are the families of the hostages still captive in Gaza. Earlier today, I spoke with the father of Guy Gilboa Dalal, who was kidnapped from the Nova Music Festival. Listen to what he had to say. Well, Ilan Dalal, thank you so much for joining us and being with us this evening.
It's been 344 days since your son, Guy Gilboa Dalal, was kidnapped from the Nova Music Festival. And now over the past several weeks, we have seen protests to push for a hostage release deal to get your son and the 101 hostages home. We've seen them really ramp up over the past several weeks. I want to hear your perspective when you see all of these people coming out to the streets in support of a deal. What emotions does it make you feel? Well, I think it's blessed. People that are asking for a deal right now, it's fine. People that asking to replace the government right now, it's not fine. Because election is the worst thing that can happen to the hostages right now. And I think that there are some part of the demonstrators that their goal is to bring down the government instead of release the hostages. And the demonstration for a deal are blessed. As much people that will come out to the streets and ask for a deal, it will be very good. I think that the government of Netanyahu now is strong, and the demonstration will not make them lose the regime. So what we need to do is to push them into an action that will eventually end this war and release the hostages. I think that what we need right now is a wide emergency government that will consist with both opposition and coalition that will work together in order to achieve a deal and eliminate the extremists in the government right now that opposing to any deal. Ilan, when we're talking about these protests calling for a hostage release deal as soon as possible, as you mentioned, to get people like Guy, your son, home, there's also more and more condemnation and critique over the use of military pressure inside the Gaza Strip, and so many other family members have said that military pressure is not the way to get their loved ones home. What are your thoughts on that? Well, I supported military action until 2 weeks ago very strongly. I thought that military action is the only way to achieve things. Right now, we are in a situation that the military action is very dangerous to the life of the hostages because the new rules of Hamas that to shoot the hostages and murder them as soon as the IDF is approaching. So what I think right now is we need a deal. We need a deal that will release all the hostages, everybody out in one phase, not three phases. So it will make all the argument about the Philadelphia area, if it will be released in the first phase or the second phase or the humanitarian phase, all the argument about who is considered humanitarian, about ages. I think everybody, the dead and the alive, should go out in one phase, and the IDF should go out of Gaza in one phase. And this is how it should be done. This is what I think, and this is what we need to make the pressure of the government. You mentioned what happened 2 weeks ago, that being the IDF recovering the bodies of 6 hostages killed by Hamas just days before the IDF approached. This week, the IDF released some footage of exactly where their bodies were found, harrowing footage of the tunnels underneath Rafah. Have you seen this footage, and what does that make you feel and think about the conditions of these hostages right now? I saw this footage. It was very, very hard to see that, to actually see the condition they were living in, that this is unhuman condition. Even animals will not survive in this kind of conditions. They are in the dark, in very small place that they can't even move or stand. We didn't stop crying for days after seeing that. This was so hard. And to know that my son and other hostages are now going through the same thing right now, it's just terrible. It's horrible. It is certainly a reminder of why they need to be brought home as soon as possible. Ilan, before we go, just any message that you would have for your son, Guy, right now?
Yes, please hang on, please hold on. We are doing everything we can to get you out. I'm sure that we will succeed. It will take a little time. So you must hang on in there. You must be strong. Help the other hostages as much as you can. And I'm sure that we will be together very soon. We love you very, very much. Thank you so much for sharing that message with your son. Ilan Dalal, thank you for joining us here on I-24. Thank you very much. For more, I'm joined in studio now by retired Colonel Dr. Jacques Neria, former Deputy Head of Assessment for Israeli Military Intelligence and the former Foreign Policy Advisor to Prime Minister Yitzhak Rabin, and Avi Pazner, former Israeli Ambassador to France and Italy, as well as the former World Chairman for Karen Hayesod United Israel Appeal. Gentlemen, thank you for being with us as always. Avi, I want to begin with you. Something interesting that we're seeing right now and something that Ilan brought up in his interview is the mix of the demonstrations we're seeing right now. It is no longer just people coming out in support of a hostage release deal. We're seeing also a mixture with the anti-government protests. Yeah. And while we're seeing more and more of this aggressive rhetoric towards the Israeli government, Ilan says it's actually detrimental. He says he doesn't want to see these type of protests mixing, even though he does want to see people coming out in support of a deal. And so how could it be detrimental, possibly, these types of protests? I can understand, as a father of a hostage, I can understand his position. He doesn't want to mix politics with the hostages. But the question, is it possible today? That's the question. And the movement to liberate the hostages has become part of a movement which criticizes the policy of the government. You know, we are 1 year into the war. A lot of people are tired. A lot of people are fed up to see that there is no solution, that the hostages are still being held, that some are dying. So there is a popular movement now, which has grown since the murder of the 6 hostages, which demands more action on the part of the government. So, of course, some parents are worried that that kind of politicized action might actually hinder the negotiation. This is why I can understand a father of the hostage whose only care is to see his son coming back alive. And if a deal is not reached, which right now it doesn't seem either Israel or Hamas is likely to agree to what's been put forward by the United States and these mediators. So, Dr. Neria, what does it look forward where this guerrilla warfare inside the Gaza Strip, military pressure also could definitely be endangering the lives of the hostages? Well, you know, we've been promised military pressure will crush Hamas. We've been promised that military pressure will bring the hostages. And finally, I mean, we see that, I mean, all the military structure of Hamas has been destroyed. The five brigades that used to have in Gaza Strip are eliminated, and still Hamas is in fact still sovereign in the Gaza Strip. He still runs the civilian life. He still gives provides the services, and he's there. And on the other hand, I mean, you see that we are stuck because there's a conflict of interest. We are interested in crushing Hamas, eliminating Hamas, and Hamas is interested in ending the war and remaining and surviving. So those two conflicting views are just are making the deal impossible. Making the deal impossible. I have said it here in the studio long ago that this deal was put in the freezer long ago. So there's no one that can take it from the freezer because the positions have not changed. For each time we get to a certain level where there's a possibility of reaching a sort of a deal, then there's somebody, one of the two, one time it's Israel, another time is the Hamas, who just puts another obstacle on the way, another new condition that was not discussed earlier, and it makes the deal impossible to reach. As it is today, I'm afraid to say that, I mean, the government will leave the situation as is, will try to continue on a small fire to
to negotiate the possible optional deal, which is not going to be there, and in fact to begin to turn to the main problem, which is in the northern part of Israel, where you have 60,000 people who are left already a year ago, far from their homes, and they cannot return there. Dr. Naria, that's exactly what we want to talk about next. It has been 11 months since residents of northern Israel were evacuated, mainly to the center of the country, and there's still no word on when they are able to return. Well, now there are some reports that returning them back home will become an official war goal of the Israeli government. But what exactly does that mean? Our Joe Brown has the details. Destroy Hamas and bring the hostages home. A sentence-turned slogan that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has uttered throughout the last 11 months as his stated war goals. But now, a third element could be added: return the residents of the north. 60,000 citizens of northern Israel have been displaced since last October amid constant rocket fire from Hezbollah. And now, according to reports in Israeli media, Netanyahu will put forward a motion in Sunday's Security Cabinet to make the returning of northern residents an official war goal. The date for their return has been constantly pushed back, the most recent of which was to try and get them back into their homes for the start of the new school year in September. However, due to increased tensions following the assassination of senior Hezbollah commander Fouad Shukra in Beirut and the alleged Israeli assassination of Ismail Haniyeh, it has still not been deemed safe to live close to the Israel-Lebanon border. And not all residents are even that enthused to move back. I don't think I could ever go back there. I don't think my children deserve this feeling and deserve this shape of life. I literally don't see myself go there and sleep there with my kids. And we do it like in security, and it's very hard. It's a very, very complicated situation. The reason behind this is evident. Sirens have sounded throughout northern Israel all throughout Saturday, following a launch of around 100 rockets on Wednesday and dozens more in the days that followed. US Special Envoy Amos Hochstein is set to visit Israel on Monday for yet another diplomatic push for an end to the exchange of fire on the Israel-Lebanon border. A deal in the north is supposedly tied to a deal in Gaza, and with the latter looking unlikely, it will be tough for Israel to reach the current two war goals, never mind the prospective third. To gain a better understanding of life in the north right now, I'm joined by a resident of northern Israel, Josiah Dekanu, joining us from Netua, which is one of the evacuated communities. Josiah, you are still there, though, right there on the border with Lebanon. So can you give us a little bit of perspective of life in the north right now, what you see, what you hear from your home? So there's a massive increase in rocket fire, I believe, since May. The monthly total of rocket fire has doubled. They're starting earlier as well. So 6 a.m. in the morning, I have 8 seconds to get into this room. I've now put a bed in this room. So once it starts every morning, I'm pretty much locked into this room. This is a safe room. It's not a mamad. It's not official, but this wall is good and that wall is good. So we could take about everything but a direct hit. And you feel comfortable, you feel safe, even though the majority of the residents, what does it look like out there? Are you one of the only ones that has returned home, or are other people still wary to be up there? Yeah, no, I don't feel safe by any means. And my family, I wouldn't bring my family back here. My family and I have been evacuated. I stay up here and I help out. We've got neighbors that stay up here, and I want to be here to help. But I'll tell you that, there's a lot of talk on what's going to bring people up here. There's been an initiative. Most of the houses up here don't have official mamads or bomb shelters. And there's an initiative to get that started, but it just keeps getting delayed. And it's like, when are they going to put in bomb shelters, like after the war? And what good would that do us? And so that's sort of the thing that most of the people up here that stay up here are really trying to champion, is let's start now. If you want to bring people back, we need security, and you don't have a bomb shelter, you're not bringing your kids back, and we're in jeopardy of losing the north, even and not just because of Hezbollah, but because of people like the guest you had on that said
she can't imagine bringing her children back here. It's a complicated reality up there with no end in sight. But are you hopeful right now that returning residents to the north, it could become an official war goal? Do you think by making it official, anything could actually change in the north? So, yes, but that's sort of the billion-dollar question. You know, as they said, we have envoys here that are trying not to escalate this war. And when they say escalate, they're talking about Gaza escalating to the north. As of now, there have been nearly twice as many rockets fired at the north than all of the rest of Israel since the war. And so, and a month ago, Hezbollah released video footage of their massive tunnels that make the Gaza tunnels look insignificant, where they have semi-trucks and motorcycles, and they're suggesting they can fire from anywhere on the border. And that sort of eliminates the possibility of diplomatic solution in my mind. They've got, not weapons of mass destruction, but I'd say massive weapons of destruction just on the border. And the resolution for that, or to bring safety to the border, is, I think, as Gantz said, war is pretty imminent here. It certainly seems that something needs to change there on the northern front. Josiah Dekanu, thanks for giving us some perspective of what life is up in northern Israel right now. Thank you. Thank you for having us. Well, from the north to the south, earlier in the day, there were 2 rockets that were launched from Gaza towards the coastal city of Ashkelon. One was intercepted and another crashed down in the sea. Following the attack, the IDF is calling on Palestinians in Beit Lahia to evacuate the area, as it's considered a dangerous combat zone following recent rocket attacks on Israel. Meanwhile, in Gaza City, the IDF struck a group of Hamas operatives at a command center inside a former school, which had been serving as a shelter for displaced Palestinians. Just another example of Hamas embedding itself in civilian infrastructure. Further south in Rafah, the IDF says they've eliminated more than 100 armed terrorists during ongoing operations. Soldiers have located rocket launchers, weapon caches, and other Hamas terror infrastructure during operations as well. And as the fighting continues, questions about post-war Gaza have yet to be answered. The UAE today saying it will not play any role in Gaza's day after unless a Palestinian state is established. This, according to the United Arab Emirates foreign minister. So, gentlemen, Avi, when we hear plans like this, it's 1 year later, and still there's no clear plan for the day after in Gaza. And so, when we hear something like this from the UAE, is it likely that other countries could follow suit and declare a Palestinian statehood something necessary for them helping in reconstruction? I think that the declaration of the Foreign Ministry of the Emirates is disproportionate. You cannot have tomorrow or after tomorrow or in a month a Palestinian state. But what you must have, in my view, is to have another Palestinian presence in Gaza. In order to replace Hamas, you will need. So I know there is a controversy about bringing in the Palestinian Authority or not the Palestinian Authority. Other names have been mentioned, Dahlan and Barghouti. I don't want to point now to one solution, but the solution is to bring another Palestinian power, political power, I mean, into, and maybe military power, into the Gaza Strip. Then you will be able to get those countries. They will not wait until a Palestinian state is established, because if it is established, years and years. But they have to see some kind of movement, some kind of somebody to come instead of Hamas. Now 1 year has passed. There is nobody, and this is why the war as a war in Gaza, it's not anymore a big military operation. It's a security operation, cleaning operation, against tunnel operation. It's not a war anymore. You need now a political solution, and to get a political solution, to get on board all the moderate Arab states, the Emirates and the Saudis and Bahrain and others, you need another Palestinian presence in Gaza and not the Hamas. And we haven't done that for 1 year now. And I think it's time to do it. But I am aware of the political problem that the government is facing.
And this is why there is yet no solution for the Gaza Strip. It's difficult for Israel, but it's also difficult for any Palestinian factions or the Palestinian Authority also to gain a foothold in there, at least while there is still this guerrilla warfare and the threat of Hamas regaining control and going after them. Well, I'm trying to scrutinize the horizon. I don't see any Palestinian power nor any Palestinian entity that can replace right now Hamas in Gaza. So we have to be very honest with ourselves. On the other hand, you have to remember, neither the United States nor the Emirates nor anyone would invest a penny, a dollar in Gaza if there will be an Israeli presence in Gaza. So this is a fact. And if we want to stay in Gaza, this will cost us, as a military occupation, more than 40 billion shekels a year. So we have to decide what we want to do with Gaza. We have to decide, and we have to decide quickly, because I mean, the more we stay there, the more we. And now we hear new ideas coming up. Generals are talking about evacuating 1/3 of the population, 1/3 of Gaza, from the northern part till the Gaza City, in order to put more pressure on Hamas. Can we afford evacuation of 300,000 people into another area? This is, I mean, this is incredible. I'm hearing those proposals, and I say this is a joke, or people are really serious about that. People don't realize the costly aspect of all of these data. And the political difference. Not only, I completely agree with Jacques. And there has been no real attempt to think about a long-term strategy for That's Gaza. what needs to certainly happen right now. We are going out for a quick break. Avi Pazner, thank you so much for joining us. And Dr. Neria, you're going to stay with us. To our viewers, stay tuned. We'll be right back. This broadcast is brought to you by Israel Bonds, the most direct and impactful way to support Israel. Invest now at israelbonds.com. This broadcast is brought to you by Israel Bonds,
the most direct and impactful way to support Israel. Invest now at israelbonds.com. Welcome back to The Rundown. Now, Iran is one step closer to becoming a military superpower after it launched a satellite into space today, boosting Western fears that Tehran is advancing its ballistic missile program. The launch comes after the U.S. and European countries imposed sanctions on Tehran's aviation sector, with the European Union's chief diplomat adding the bloc is considering sanctions as well. In response to reports, Iran is supplying Russia with ballistic missiles for its war against Ukraine. Now, the Iranian foreign minister is saying Tehran is open to diplomacy to solve disputes, but won't respond to threats and pressure. Arlene Plackmeyer has the details. Iran launched a satellite into space on Saturday with a rocket built by the country's paramilitary Revolutionary Guard, state-run media reported. The latest for a program the West fears helps Tehran advance its ballistic missile program. The launch comes as the United States and European countries accuse Iran of transferring ballistic missiles to Russia that would be likely used in its war with Ukraine within weeks. Iran has denied this, but that hasn't deterred any concerns the US has about this. In a meeting with British Prime Minister Keir Starmer, American President Joe Biden expressed his concern about Iran and North Korea providing lethal weapons to Russia amid its ongoing war with Ukraine, according to a White House readout. The deputy U.S. ambassador to the United Nations also commented on the weapon transfer. Iran's transfer represents a dramatic escalation and a highly destabilizing development, one that is likely to increase the suffering of the Ukrainian people. In response to Iran's ongoing military support to Russia, including the recent delivery of ballistic missiles for use against Ukraine, the U.S. Department of the Treasury is designating 10 individuals and 6 entities based in Iran and Russia and identifying 4 vessels as bloc property that are enabling Iran's delivery of weapons components and weapon systems, including the UAVs and missiles, to Russia. Russian President Vladimir Putin on Thursday met with high-ranking BRICS officials responsible for security matters and national security advice in St. Petersburg in preparation for the BRICS summit in the Russian city of Kazan in October. Putin conducted bilateral meetings with China's foreign minister, advisor to the Prime Minister of India on national security, and Iran's Security Council Secretary Ali Akbar Ahmadian. I must note that in recent years, friendly Russian-Iranian relations have gained additional momentum. All this is happening to a large extent with the support of the Supreme Leader of the Islamic Republic. I ask you to convey to him my best and kindest wishes. We appreciate that cooperation with Russia remains a priority for the team of the new president. We are expecting him in Kazan on October 22nd. 24 for the BRICS summit. I think we will find time for a separate bilateral conversation. Meanwhile, Iran's retaliation against Israel after the killing of Hamas leader Ismail Haniyeh still looms. Iran's President Pezeshkian met Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani at the start of a 3-day visit that Tehran and Baghdad said would include the signing of a number of agreements and discussions of the Gaza war and the situation in the Middle East. If all of us Muslims, regardless of our various beliefs, fraternize together, would Israel with its small population be capable of massacring Muslims on a daily basis? And so, with the launching of Iran's second satellite into space, Iran is one step closer in becoming a military superpower. For more, I'm joined now by Senior Fellow at the Foundation for Defense of Democracy, Behnam Ben Talblou. Behnam, thanks for being with us this evening. I want to begin by talking about this satellite that was launched. Besides showcasing and advancing the different missile capabilities of Iran, is there any security concerns with the satellite itself? Any intelligence or different benefits that Iran could have by having that satellite in space? Well, it's a pleasure to be with you. There's a short-term, actually, threat from this satellite, which can improve the regime's military targeting if the satellite is actually put into low Earth orbit and stays in low Earth orbit. In the past, some of these satellites that Iran has managed to put into low Earth orbit have tumbled out
of that order just days, if not weeks later. So that's something to watch. But in the medium to long term, I'd be more worried about the carrier rocket. This is a carrier rocket that is the widest ever known diameter by the Islamic Revolutionary Guard Corps for a space launch vehicle. These are basically cover programs for the regime's long-range strike aspirations that put not just the Middle East at risk, but have the potential to put the European continent and, God forbid, one day the American homeland at risk. The Qa'im is an all-solid propellant space launch vehicle, so that means in terms of military utility, it can be prepared much quicker before launch, giving intelligence agencies and any kind of military action much less time to actually be useful before interception. And it's part of the larger revolution we've seen in the past decade of the regime's long-range strike capabilities, be they drones or missiles. So what should these Western powers be doing if it is such a threat towards them? How should they be reining in and putting more of a stance to deteriorate Iran's capabilities? You know, there's no going back in time. We can be honest about that. But October 2023, last year, was a perfect opportunity to snap back and restore the multilateral UN penalties that could have been put in place to get a much broader kind of enforcement of U.S. and multilateral sanctions against this program, which would require greater international support to stop the transshipment of Western technologies, be they commercial or military, from going to places like East Asia and then being transshipped into Iran. We've seen that with drones. We're also going to be seeing that with missiles. Moving forward, there has to be much more vigorous enforcement of the sectoral sanctions of the Islamic Republic. You need a government in Washington that actually sees the connection between the oil revenues the regime is getting through enhanced oil sales to China, as well as the military revolutions we're seeing on the ground inside the Islamic Republic. And then lastly, you're going to have to get creative and potentially take a page out of the Israeli playbook. You know, more covert action and sabotage may be needed against these missile, drone, and military programs that can at least handicap or tie the regime's hands behind its back, despite the intent to advance. But are the Western powers willing to do such a risky move like that, to go into a covert operation and risk the repercussions coming from Iran? At least in one instance, something that's been reported by the New York Times was an attempt to actually thwart exactly this, the space program of the Islamic Republic. And the New York Times chronicled something that was started in the Bush administration and actually was maintained and escalated throughout the Obama administration. This report, I think, was made public late in the Trump administration, so it's unclear the level of connectivity and continuity for some of these programs. But politically, you're right, there is a cap. There is a lack of appetite for actually racing the Islamic Republic. And that's precisely why the regime has become so emboldened, both at home and abroad. We'll certainly wait and see exactly what happens. But in the meantime, Benem Ben Talbou, thanks for breaking down exactly what this does mean with the latest launch. Thank you. Still joining me in studio is retired Colonel Dr. Jacques Neria. Neria, we have seen exactly Iran's ballistic missile capabilities back in April when they fired these missiles towards Israel in response to a previous killing. Now we're still waiting for an Iranian response to the killing of Ismail Haniyeh in Tehran. Which might happen or not. It could. It's a waiting game. It has been a long time at this point. And the longer that Iran waits to respond, is it likely that we will see the capabilities, ballistic missiles launched, or is it likely going to be some other sort of a response? Well, you know, we discussed the issue of how Iran would respond to the killing of Haniyeh in Tehran. And one of the options was, of course, firing ballistic missiles and drones against Israel, like, what happened on April 14th this year. But the other option is, there are two other options. One of them is asking another proxy to act on behalf of Iran. Hezbollah already had his try and failed. But there's also the Afghans, the Pakistanis, the Iraqis, the Hashd al-Sha'bi in Iraq itself, that they can ask a proxy. And finally, we have to remember that the soft belly of Israel is the presence, Israeli presence abroad. Embassies, Jewish institutions, and all sorts of facilities that that Iran have access to that, and this could happen. And this is something that you cannot just ignore or say that this will not happen. We've seen already two attempts that were
that failed in different areas in the world. But I mean, we still are waiting to see where's the main effort to be concentrated. And right now, we see that we are on the expectation, and Iran is playing on time. I mean, they're using our nerves and our possibility to be all the time on the alert, which is very costly for all Israeli agencies. Well, let's talk more about that threat to Israelis abroad. Now that the Olympics and Paralympics have wrapped up just last week, there's news coming out about a planned terror attack during the Games. 5 people, including 1 minor, are currently being held in custody under suspicion of planning 3 terror attacks during the Paris Olympics and Paralympics. Our Lynn Plackmeyer has the story. French authorities foiled 3 plots to attack the Olympic and Paralympic Games in Paris and other cities that hosted the Summer Games, which were held against the backdrop of the Israel-Hamas war, according to information that's come to light. We understand today that 3 terrorist attacks have been thwarted during this period of the Olympics. A terrorist attack against establishments such as bars located around the Geoffrey Guichard Stadium have been thwarted. Another group had planned attacks against Israeli institutions, Israel representatives in Paris, and lastly, 2 people from the Gironde region had planned an attack during the Paris Games. The suspects involved in the terror plots are currently in custody. All those who had planned terrorist attacks have been arrested. 5 people, including an under 18, were given preliminary charges and are in prison right now. The threats of terror attacks have risen significantly ever since Hamas's brutal assault on southern Israel on October 7, and Israel decided to engage in a counteroffensive against the terror group in Gaza. Only last week, a suspect opened fire near the Israeli consulate in Munich, after which he was killed by the police. Furthermore, a report stated that European intelligence agencies recently thwarted Iranian plots on Jewish institutions in France and Germany. Not only Europe is facing threats from Muslim extremists. North America is also on edge, ever since a 20-year-old Pakistani male was arrested in Canada this week for plotting the mass slaughter of Jews at a Jewish community center in Brooklyn on October 7. And so, with the first anniversary of the Dark Sabbath fast approaching, the Western world is on high alert for any potential threat. Dr. Naria, especially leading up to the October 7th anniversary next month, there are many fears that there could be more of these attacks targeting both Jews, Israelis abroad. Can there be anything actually done to combat these threats? Well, the best way to combat the threat is the defensive, meaning to be alert. I mean, you know that you're a Jewish institution, you're an Israeli embassy, you have to be alert and be aware that this might be a target. And because of that, you have to be very careful who comes there, who comes near, or I mean, all sorts of routines, change your routine in order to be, to just, I mean, fool the ones that are observing you and trying to understand how you behave daily, you behave hourly in order to be able to attack you. But this is not the main problem. This is not the main problem that we have forgotten all about is the Iran going nuclear. And Iran has been exploiting this period, this last year, in order to increase its efforts on the nuclear field, and we might find ourselves in a very short time facing a nuclear Iran. And this is the main problem that right now is not being addressed because we are stuck in Gaza, we are stuck in Hezbollah. The main problem, the main enemy is beyond the horizon. It's in Tehran. And it's a much bigger threat at that as well. Exactly so. Dr. Jacques Naria, thank you for your analysis on all of the different fronts Israel continues to face. Thank you. Now, meanwhile, in western Iraq, the United States is targeting top ISIS leaders, according to CENTCOM. In a social media post, CENTCOM issued a statement saying a joint US-Iraqi operation last month targeted ISIS leaders and served to disrupt and degrade ISIS's ability to plan, organize, and conduct attacks against Iraqi civilians. 4 leaders were killed in the operation, including the head of the terror group's operation inside the country. For more, I'm joined now by the former spokesperson for the Deputy Prime Minister of Iraq, the President and founder of Kurdish Protection Action Committee, Intifad Kanbar. Thank you for joining us this evening. Thank you for having me.
I want to first ask about the significance of an operation in Iraq like this, especially with the United States taking more action. What really does this signify right now? Well, two lessons we must take from this incident. The top necessity for U.S. troops to stay in Iraq. In the joint operation, they were able to kill and eliminate ISIS. ISIS is still a grave danger for Iraq and the region and the world. We saw there was an attempt by ISIS in Vienna recently against a pop singer, American pop singer, and also in Iraq. So the U.S. troop must stay in Iraq. Unfortunately, Iranian proxies in Iraq, we, the normal people, the peace-loving people, see as an ISIS as in danger. Iran and their proxies see ISIS sometimes as an opportunity, and they want to continue to have some ISIS in Iraq so they legitimize their militia presence and expansion. The second thing, I think neither the United States nor Iraq, in reality, in closed rooms, wants to withdraw U.S. soldiers from Iraq. However, Iranian pressure on Iraq, making those militias and proxies voice out their rejection to American presence in Iraq, although it costs Iraq nothing. But I think I have been always saying the Kurds in Iraq are the vital and the natural ally of the West and the United States. And I think it would be best in the future, or maybe now, or whatever is necessary, to pull U.S. troops from Iraq to Kurdistan, Iraq, where their back will be protected by the Kurdish fighting Peshmerga, and they will be safe while they will continue to have their tactical advantage against ISIS and against any emergence of ISIS. So you say U.S. troops should stay in the area, yet for a while now there had been reports and plans for U.S. troops to actually leave Iraq. And so if with an operation like this, how does that delay them retreating? And in your opinion, should there always be some sort of a presence of U.S. troops in the area? Well, to be honest with you, my contacts in Iraq, which are quite a bit, telling me that all this talk by the Iraqi Foreign Ministry and the Iraqi government of U.S. withdrawal is a smokescreen. They just want to absorb the pressure from Iran and the Iran proxies. But even some Iranian proxy leaders are secretly saying U.S. troops must come. U.S. troops presence is not only important for ISIS. I may add to you they are important logistical support for U.S. troops in Syria. So if we lose U.S. troops in Iraq, we will lose any U.S. presence against ISIS in Syria. That even will endanger Israel and the rest of the region. Moreover, the U.S. troops in Iraq provide a political clout to maintain some sort of a balance against Iranian hegemony and expansionism in Iraq and in the region. So we can see why Iran wants the U.S. troops out, so they can have completely free hand to play whatever they want in Iraq. But I always, as I said, and I'm going to repeat that a zillion times, once the United States find it's impossible to negotiate with the Iraqi government, I think there is an option to pull these troops to Kurdistan, Iraq, and they will be and make an agreement and a deal with the Kurdish government to keep these troops. Yes, we need these troops. Their presence is important. Even when Iran attacked Israel with missiles from Western Iran. If you remember, the U.S. troops in Erbil were able to intercept several of these missiles and protected Israel from their base in Kurdistan, Iraq, or from Iraq. So it shows that this is a regional issue, not only an Iraqi issue, and it cannot be just, we cannot just ignore that and go with the Iranian will. So what should we expect going forward, specifically from the United States? More of these types of operations going after the top ISIS leaders, or even something further? I don't know if you heard, a week ago, 7 U.S. soldiers were injured while hunting ISIS leaders and commands and hideouts in the western part of Iraq in the desert. So as I said, there is best interest for everyone. We know that Hamas is another face of ISIS. So there's a continuation of terror between ISIS and Hamas and the Iranian proxy militias. And unfortunately, Iran see every terror as an opportunity. We see terror as a threat to our
freedoms, as a threat to our lives, as a threat to our thriving economies. They see that as an opportunity, which is the extreme evil you can find. And I think we have to unite in one front to fight Hamas, to fight the Shia militias, to fight the Houthis, to fight ISIS, and clear this area from this grave danger. I think that's a great message of unity going after the shared threat of terror in the area. Intifad Kanbar, thank you for your insight into what's happening. Now, it's been 2 weeks since a rare Bronze-era jar was accidentally smashed into pieces by a 4-year-old visiting a museum here in Israel, which is a story we covered right here on I-24 News. And it was back on display after restoration experts were able to carefully piece the jar back together. The story and the museum's unlikely reaction to the unfortunate incident garnered international attention, warming the hearts of people around the world. Our Joni Notelevitz has the story. "Please let that not be my child," are the words that raced through Alex Geller's head when he heard a crash while visiting the Hecht Museum in Haifa last month with his 3 sons. A rare Bronze-era jar was tipped over by Geller's 4-year-old son, smashing it. The jar had been on display for 35 years and was one of the only containers of its size from that period still complete when it was discovered. Inbal Rivlin, the museum's director, chose to turn the incident into a teaching moment, inviting the Geller family back for a special visit and to take part in the restoration process. In so doing, she captured international attention. In the situation here in Israel, there is a very difficult times for us, and the people are very stressful. And to see such an act that is different, that you take the incidents and you treat it, you don't ignore it, you don't shout, you don't want to give fines, not to the family and not to the kid. Well, he's just a kid. So I think that somehow it touches the heart of the people in Israel and around the world. And on Wednesday, the jar was back on display after being restored by a team of experts using 3D technology, high-resolution videos, and special glue. Roe Shafir, who reassembled the jar, said despite the accident, artifacts should remain accessible to the public because touching an artifact can inspire a deeper interest in history and archaeology. A guide at the museum agrees. We think that you have to teach the audience, and of course the young audience, our young visitors, how to visit the museum, how to behave in a museum. This is an educational experience. People often ask me, what's the youngest age you would recommend people coming to the museum? And I say, you know, there's no minimum age. The restoration process has left small hairline cracks, and a few pieces are missing. But the only noticeable difference in the exhibit was a new sign reading, "Please don't touch." Well, sticking with news out of the archaeology world, for years, Egypt has been deprived of many of its most significant ancient Egyptian artifacts. But one archaeologist is trying to change that. Once again, our Jodi Notelevitz has the details. Prominent Egyptian archaeologist and former antiquities minister Zahi Hawass has launched a petition for the return of the pharaonic bust of Queen Nefertiti from the Neues Museum in Berlin back to Egypt. Nefertiti's famous painted limestone bust was uncovered at Tel El Amarna, around 300 kilometers south of Cairo, in 1912 by German archaeologists, shipping it to Berlin a year later. Amarna was the capital city of Egypt at the time of Nefertiti's husband, 18th dynasty pharaoh Akhenaten, who reigned until about 1335 BC. Akhenaten, called the heretic king, was notorious for promoting the worship of the god Aten to the exclusion of Egypt's other gods. His reign also introduced a radical change in Egyptian art. In his petition launched on Saturday, Hawass asked for the return of the bust, saying it was removed from Egypt illegally after its discovery. This is the national committee, is not a government committee, to ask for the return of the bust of Nefertiti back. And this is the letter. What I need from everyone here is to go to my website. You will only open the website, hawazzahi.com, and you will sign one signature to show that you really love this bust to come back.
Hawass added that he will not be calling for the repatriation of artifacts that were taken out of Egypt legally. I think it's time now. Year 2024, 2025 should be the year that the African countries and the civilizations of others, artifacts should come back again. I am not asking for the artifacts museums to come back. I'm asking only for 3 main beautiful objects. These objects are the Rosetta Stone in the British Museum, the bust of Nefertiti, and the Zodiac from the Louvre. The museums are yet to comment. We have an update for you now from the IDF about operations deep inside Lebanon, following reports earlier in the day that the IDF had carried out some airstrikes some 140 kilometers from the border with Israel. Now the IDF is confirming that they carry out airstrikes targeting Hezbollah weapon depots in the Bekaa Valley and Baalbek region. The IDF also confirming that they struck different weapon depots and buildings used by Hezbollah in southern Lebanon as well. This comes on day 344 of the war, as residents in the north, as we spoke to earlier in our broadcast, are still waiting to return to their homes after being evacuated for 11 months now. For more updates on all of these top stories, you can always head to i24news.tv. For now, that wraps up our hour-long broadcast. I'm Nicole Zedek, and thanks so much for tuning in to this weekend edition of The Rundown. aber die Temperatur sehr schön.
שפך עליה מים, בעוד שאדם אחר זרק חפץ על מודנג כשהיא שכבה על הרצפה. גן החיות נשבע לנקוט בצעדים משפטיים נגד כל מי שפוגע בכוכבת הטריה. סרטון אחד פופולרי במיוחד שפורסם בפייסבוק מראה אותה מפהקת ולכאורה נהנית מתפיחה על הסנטר מהשומר שלה. הסרטון זכה ל-5.8 מיליון צפיות עד כה. פירוש השם מודנג הוא חזיר קופצני בתאילנדית, והוא מאכל חזיר נפוץ. השם הוחלט על ידי 20,000 משתמשי פייסבוק בסקר באוגוסט האחרון, לפי גן החיות. ילידי מערב אפריקה, ההיפופוטמים הפיגמים הם בני דודים קטנים יותר של היפופוטם בגודל מלא. רק כ2,000 היפופוטמים פיגמים נותרו בטבע, בעיקר בליבריה, סיירה ליון, גינאה וחוף השנהב. נקווה שדנג הקטנה, שהצליחה למשוך תשומת לב עולמית, תהנה ממקלחות רבות, ואולי גם מעט פרטיות, בשהות שלה בתאילנד. למדנו משהו, כל הפאנל פה התרגש. ביי, וזה יהיה הצרות שלנו. והנה התחזית, מחר, הקלה משמעותית, אומרים לי, בעומס החום, אפילו גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מעניין. זה מה שמחכה לנו בשבוע הבא. אנחנו סיימנו. תודה רבה לחברים שלצידי, תודה לכם שצפיתם בנו. יש לכם שבוע מצוין, ועכשיו הערביסטים עם צבי יחזקאלי. שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב. הנה חלף לו עוד שבוע במזרח התיכון ואנחנו הערביסטים. שזו בעצם תוכנית שהיא חלק מלקחי השביעי לאוקטובר. מה אנחנו לא מבינים במזרח התיכון? מדוע הנהגת הצבא והמדינה שלנו לא דוברי הערבית? ולכן הבאנו לכם לכאן את הנבחרת של הערביסטים הכי טובה, שתצלול איתכם למזרח התיכון ללא קשר לימין ושמאל, בלי לריב ולהתווכח, ועם הרבה ידע והיסטוריה. והנה דוגמה לנושא דרמטי, מרעיד ואסטרטגי, שכמעט לא מדובר כאן. איראן? אתם מכירים, נכון, אבל בטוויטר של עלי חמינאי, המנהיג הרוחני של איראן, פורסמה השבוע הודעה שמזכירה לכולם את המלחמה האמיתית והמטרה הגדולה של איראן, הכחדת העולם הערבי והסוני. וזה מה שאנחנו עדיין מדברים על נקמה איראנית, הנקמה האמיתית על הרצחו של חסן וחוסיין, הרצחם, הנכדים של הנביא מוחמד, מוגשת קרה וכואבת למזרח התיכון. איראן והתוכנית הגדולה שלה, ואת זה אתם צריכים להכיר. הנה. منتظرين فتوى هم كفائية الحشد ناوي يسير على السعودية. ובנושא הבא שלנו אנחנו נשאל מה שלום האיש החולה על הבוספורוס. כך קראו לסולטן הטורקי בסוף ימי האימפריה העות'מאנית. והכוונה שלנו היא לארדואן, שהוא גם חולה וגם יושב שם בין אירופה לאסיה על הבוספורוס. מה קורה איתו? לאן הוא לוקח את טורקיה? מדיניות חוץ כושלת של מי שרוצה להיות החליף של האחים המוסלמים, כלכלה מתמוטטת, חבר בנאטו ומאיים על ישראל, אבל פוזל לעבר הברית הרוסית סינית איראנית. הוא מנסה גם להתקרב לעולם הערבי, שלא כל כך מתלהב ממנו. מארח פליטים ערבים ובעיקר הופך לסנו גם על הטורקים וגם האמריקנים שמטיילים ברחובות איסטנבול לא כל כך רצויים. והיום לפני 23 שנים, וזה עדיין מהדהד, פיגועי 11 לספטמבר, 11 ספטמבר, מחבלי אל-קאידה, שנכנסו כתיירים לארצות הברית ולמדו תעופה תחת החופש האמריקני. אנחנו נשאל מה הייתה התקלה, ואיך העולם הערבי ואיסלאמי רואה את ה-11 לספטמבר. זה ניצחון או אסון? שאלה. וגם אורח מיוחד על הקורסה שמכיר את החמאס מבפנים. יאללה, ג'מאעת הערביסטים, מתחילים. שלום לכם, ערב טוב, שלום לנבחרת הערביסטים שלנו. נגיד קודם כל, שלום, שבוע טוב לדוקטור מרדכי קדר, המזרחן שלנו שמכיר לנו את העולם הערבי. מה שלומך? הסלאם עליכום ורחמתולlah וברכת. ואדי, אדי לא אוהב שאני אומר חמדוללה. שלום עליכם, שלום עליכם. אני מתגאה בעברית, בישראליות וביהדות, ואני אומר להם לכל העוקבים שלי, אנחנו העם הנבחר. יפה. כל פעם מזכיר להם את זה. אבל נשווק את זה בערבית, הכל בסדר.
עידית בר, שלום לך. שלום, שלום. אפרופו סלאם עליכום, זה ברכה בין מוסלמים דתיים. זה לא מתאים ליהודי להגיד למוסלמי סלאם עליכום. אז נגיד מרחבה. כשיהודים דיברו ערבית, בעולם הערבי, לא כך דיברו? סלאם עליכום? שלום עליכום. הרב עובדיה יוסף, שם הלידה שלו זה היה עבדאללה. נכון. עובדיה. והוא גם היה רב מצרים, אז עבדאללה. נכון. משהו חשוב מאוד, שאומרים שהיהודים, כדי לעשות דמוניזציה ליהודים, היו אומרים שהיהודים היו אומרים לערבים, אסם עליכום. אסם, יענו הרעל עליכם. זה כבר בחדיס. זה חדיס שלנו. כן, זה חדיס, נכון. הנה, התחיל לנו כבר פורום המומחים. רגע, בואו נתחיל בנושא הראשון שלנו לערב, לדעתי, דרמטי, אסטרטגי, איראן. אבל לא איראן באיראן ישראל, איראן ישראל מה שאנחנו מכירים. מה התוכנית הגדולה של המדינה השיעית הזו, עם החזון העצום שלה למזרח התיכון, שולחת את הזרועות שלה לכל עבר, וזה מתחיל ככה. השבוע צייץ עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, ציוץ, שחשף את כל האמת שמאחורי המלחמה הגדולה של איראן. והוא אומר כזה דבר, אני במצב של שלום עם מי שיהיה בשלום איתכם. ואלחם במי שנלחם בכם עד יום הדין, והוא מצטט פה, הקרב בין המחנה היחידי למחנה היזידי, למחנה החוסייני, יימשך עד אינסוף. עכשיו, הסבר. יזיד, שהוא מתכוון אליו, המחנה היזידי, זה החליף האומאי השני, נכון. שבזמנו, בשנת 680, הוא זה שהיה בטבח קרבלה, נכון. שחיסל את חוסיין, וזה החוסייני. נכון, נכון, נכדיו של הנביא מוחמד. בטבח ב10 לחודש מוחרם, נכון. המקביל ליום כיפור. אבל הוא אומר פה שזה מלחמה עולם... זהו, זה ככה זה. מלחמה עד סוף הסוני האחרון. המלחמה העליין הזה. למה? כי השיעה בקטע של להחזיר את השלטון לשיעה, אלו שאהל אל-בית, בני הבית של מוחמד, שלקחו להם, שתו להם ואכלו להם את השלטון, כי לשלטון בחרתנו. עלי וצאצאיו עד סוף כל הדורות. אבל התוכנית הגדולה צריך לומר, ואני אתן לכם עכשיו איש דת שיעי, שמסביר שזה רק מתחיל בנו ונגמר בכל העולם. זה לא רק השיעה. בואו תראו את הקטע הזה. ما اگر بخوایم قدس رو آزاد کنیم باید شیشه عمر استکبار جهانی رو بشکنیم. صهیونیسم شیشه عمر استکبار جهانیه. فقط رژیم اشغالگر قدس نیست. رژیم اشغالگر قدس مسئله رو کوچیک میکنه. رژیم اشغالگر قدس جریان صهیونیسم بین الملل شیشه عمرش اینجاست. شما بتونی رو بشکنی یک تمدن فرو ریخته. זה איש מקורב לחמינאי. מה הוא מדבר? אז מה, הסונים, העולם? מה אתה אומר, אדי? קודם כל, דיברנו שבוע שעבר על הנורמליזציה עם הסעודים. ציוץ כזה, ציוצים, דרך אגב, היה לו עוד ציוץ חמינאי, שהוא מדבר על המערכה הנצחית נגד הסונים. מה זה אומר? זה נצחי, הוא אמר, עד סוף יום הדין. זה לא יהודים. מה הערבי חושב? כשהוא קורא את זה, הוא אומר, האויב זה לא היהודים, זה לא ישראלים, זה לא הסוגיה הפלסטינית. ברור. הסוגיה זה שחמינאי גם לפעמים רוצה לעשות שיתוף פעולה עם היהודים כדי להרוג את הסונים. זאת מלחמה קיימת, לא תסתיים, זה יקרב את הנורמליזציה עם הסעודים. לא יהיה שתי מדינות לשני עמים ויהיה בסדר. והתוכנית, קודם כל, לשחרר את מכה. ואני דיברתי איתך באחת התוכניות, אני קבוע כבר פה, שיש תוכנית סודית של חומייני להשתלט על מקומות הקדושים, מתחיל עם מכה ומסתיים בירושלים. אז יש פתווה כזו, עידית מיד אני אשאל אותך, ואני רוצה לראות אתכם את הפתווה של איש מהחשד אל-שעבי. החשד אל-שעבי, נסביר, אלו המיליציות השיעיות שבעצם שולטות בעיראק, כי עיראק זה 60% שיעים, הם קיבלו את זה במתנה מארצות הברית, ותראו, הסיפור שלו זה לגמרי לא ישראל. تظرين فتوى هم كفائية الحشد ناوي يسير على السعودية نطب لهم عراض الخال راس القوم او خلي نشوف زود اللي يحكي عليا او علم مجر قلبنا من البيت سلول الما عندهم عروبة ونخوة عربية פתווה, קלאסית, זהו. תראה, העוינות הזאת בין הם שונאים הרי את הסעודים ברמות שאי אפשר לתאר, אבל שוב, אנחנו תמיד אומרים את הפתגם הידוע, אנה ואחוי על אבן עמי, ואנה ואבן עמי על אל-גריב. אנחנו עזר. אז אנחנו צריכים להיות בסדר עכשיו איתם,
ויש עוד משהו שאומר תמיד, אומרים, דרורת תוביח אל מחזורת, כלומר, מה שצריך, כן, מתיר את האסור. אז לא רוצים כל כך את את מכוונת לחמאס, שחמאס... גם, נכון, גם חמאס בעצם, איך אומרים, סותם את האף ולהיות עם השיעים, כי הוא מקבל מהם מימון. אין ברירה, אבל הסכסוך הזה בין הסונה לשיעה עדיין קיים, עדיין נשאר, ופתאום יצא המרצע מן השק בציוץ הזה של חמינאי. צריך כאן להבין את הרקע, אבל את הרקע ההיסטורי. 636 לספירה, קרב קדיסיה. הערבים שיוצאים מחצי האי ערב, על גמלים, מביסים את הצבא הססני, הפרסי, בשלושה ימים. מחסלים עשרות אלפי חיילים, ונופלים לידיהם מיליונים של פרסים. מה לעשות איתם? והחבר'ה הללו הם גאוני עולם. אלה ידעו מתמטיקה ופיזיקה ואסטרונומיה, והיה להם מחשב לפרסים, האבקוס, החשבוניה. מה עושים איתם? מכרו אותם לעבדים ושפחות. עכשיו, איך מוכרים עבדים? לוקחים משפחה, אבא, אמא, ילדים, ילדות, מפשיטים אותם. כביום מבלדם, מעמידים אותם על כיסאות בשוק העבדים, בשוק הנחסה, ומוכרים אותם, את הבעל לעבודה בשדה, את האישה ואת הבנות, אתה יודע בדיוק למה. הפרסים עד היום לא שכחו ולא סלחו לערבים על מה שעשו. כל הכבוד. מצד שני, אבל הם יזכרו את הזהות המוסלמית. ומאיפה הגיעו הערבים הללו? ממכה ומדינה. הנה לך. כן, אבל הפרסים, צריך לומר, הם היו עם דת פגנית דאז שהאסלאם הגיע אליהם. זורואסטרית, אש, מים וכזה. אבל הם אימצו את האסלאם. ולכן הם רוצים לשלוט עכשיו על הסעודים. בשביל להשתחרר, כי המוסלם לא יכול לשעבד מוסלם אחר. הלכו אלה, הוטיל להם את החראג', את המס על הקרקע, ובגלל שלא יכולו לשלם, הם היו צריכים לעבוד תמורת התשלום. הנה, הוציאו אותם מהדלת, הכניסו מהחלום. יפה, בגלל זה הם בזויים בעיניהם. עכשיו, משהו שאני לא יכול לפתור, זה הסיפור של הפלסטינים עם האיראנים. תראו, הם באים לקרבלה, תראו את הקטע הזה, שפלסטיני צועד בתהלוכות בעיראק, והוא כביכול מעזה, והוא בעצם הולך עם השיעים בטקסים הדתיים שלהם, זה לא נתפס, תראו. غزة وشعب غزة الآن من كربلاء المقدسة ينتفضون لإيقاف مجزرة تباد بحق الشعب الفلسطيني بعدما تركتهم الأنظمة العربية والأجنبية ليقتلوا في فلسطين. ها هم مئات الفلسطينيين يتواجدون داخل مدينة أبا الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين وهم يرددون لبيك يا رسول الله فلا ناصر لنا إلا الله والإمام الحسين. ها هم الفلسطينيون يلتجؤون إلى قبر سبط رسول الله من أجل قضيتهم. אדי, קריאות של דחיה של טהרן בקרבלה, אבל מה הפלסטינים עושים שם? אז קודם כל, אל תאמין לכל מה שהוא אומר, לא כל אחד ששם קופיה הוא פלסטיני. אני יודע, אני ערביסט, אני תמיד לוקח באיזה... אוקיי, זה אחד. לא, הוא אומר את זה למצלמה. ברגע שאתה אומר את זה למצלמה, אז יבואו איתו חשבון, אם זה לא רציני. שים לב. לא, אבל עדיין יש פה הזדהות. העניין הוא כזה, הוא כרגע, למרות שהוא סוני, אומר פלסטיני הוא בעצם סוני, כי אין פה שיעים. הוא בעצם מה אומר? תראו, אתם העולם הסוני, בגדתם בנו. לא, גם סעודיה, אמירויות, אחרים, כווית, מי עוזר לנו? השיעה. נכון. איך אפשר להסביר את זה? ברור. סיפור מאוד פשוט. חמאס היו חיים על כסף מהאמירויות, וכסף מסעודיה. ונסגר הברז. עד 11 בספטמבר 2001, שאמריקה הטילה סנקציות על כל בנק שמעביר כסף לחמאס, כי חמאס הוגדר כאילו... נכון, ויש את קרן הולילנד, והמשפט הגדול גם שהכניס שם לכלא את חמאס. והוא נתן להם כסף במזומן, לא צריך בנקים. אבל ב-2003 האמריקאים סילקו אותו. אז אין סדאם חוסיין, אין סעודים. יש איראנים, זה הבעל הבית. מה יעשו? הם הלכו לאיראנים. האיראנים אמרו, אתם, הסונים, אתם בגדתם באחים שלכם, הפלסטינים, אנחנו נעזור לכם, אנחנו נעזור להם. אנחנו יותר טובים מכם. אבל אני שואל על הצביעות, אדי. ככה האיראנים קנו לגיטימציה בעיני רבים בעולם האסלאמי, כי אנחנו מסיימים לג'יהאד, ואתם הסעודים בגדתם באחים. נכון, אבל אני צועק את הצביעות, איך לא רואים את זה? תראה, בהמשך למה שהוא אומר, לוקחת איראן את הסוגיה הפלסטינית, ומתחילה להיכנס לתוך המשטרים של מדינות ערב, לכבוש אותם. למה, תגיד לי, למה משמרות המהפכה צריכים להקים פיילה כל קוץ? למה? לתת שם ירושלמי. כל זה כדי לחדור לרגשות של הערבים, וכמו שאמר מוטי, להגיד, אנחנו שמגנים על הפלסטינים. קודם כל, אני מגן על הפלסטינים. מה הסוגיה השנייה שלהם?
איראן יודעת לשמור על המקומות הקדושים בסעודיה, כי הסעודים, כמו שאמרנו שבוע שעבר, הרבה הרוגים אבל לא כולם קונים את זה, אדי. אתם יודעים שאנשי דת סונים פשוט מזהירים ואומרים דיר בלקום. אני נכנסתי לאחד מהמסגדים ביהודה ושומרון בשטחים, וראיתי חוברות כיצד תיזהר מהשיעה. ממש ככה, כיצד תיזהר מהשיעה. ופה אומר איש דת סוני, דיר בלקום, הוא לבנוני, ושם בכלל, הם חיים אחד ליד השני, ואומר, מכניסים אותם לבית, זה כבר בעיה. תראו את התיאור שלו. دير بالكم هاي وصية لكم دير بالكم تدخلون شيخ حوزة لبيتكم لا تدخلوا أبد لأن هذا الشيخ الحوزة لا دخلتوه يتنوع لبنتك عمرها 6 سنوات 5 سنوات يقول بلكة تعطيني إياها متعة أتمتعها شوية 7 أيام 5 أيام بلكة دير بالكم تدخلون شيخ على بيوتكم لأنه دارس هاي المسائل ويعرفها دير بالكم معممين ذولا تدرسون لأنه الحوزة صارت تدرس دروسها كلها شياطين مخالفة לכתב الله. כשהייתי מביא את הקטעים האלה בלונדון וקירשומם פעם, אז מוטי קירשומם, זיכרונו לברכה, אומר, אני מרגיש אהוב, הוא מרגיש אהוב. אבל תסבירי לנו, עידית, מה זה סוג הנישואים הזה שהוא דיבר על המוטעה? אז הוא דיבר על נישואי מוטעה. מילולית זה נישואי הנאה, אבל בעצם זה נישואים קצרי זמן, שבעצם לא צריך להתגרש. כלומר, מראש קובעים את הזמן, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות לילה. אני יכול להתחתן לשעה? זה יכול להיות חודש, זה יכול להיות שנה. או יותר מכך. זה הנישואים של השיעים, כדי שיהיה הנאה, זה סוג של הנאה מינית, אז זה בעצם אומר פה הסונים... שאסורים לפי הסונה. לסונה יש כל מיני תחכומים אחרים. יש להם ניקח וכל מיני דברים אחרים. יש להם מסייר, כל מיני דברים כאלה, אחרים, אבל המוטעה זה נישואים שממש מוקצים מחמת מאוס על ידי אדי, זה לבנון. בסונה קוראים לשיעים, כינוי גנאי, אבנאי אל-מוטעה. אל-מוטעה, נכון. זאת אומרת, בנים שנולדו לנישואים קצרי מועד. נכון, אדי, זה באמת ככה בהוויה הלבנונית, שאנשי דת, נאמר ככה, מצפון לבנון, ככה מזהירים? אני אתן לך משהו עדכני ממש בימים האחרונים. אחד החיזבאללה, המפקדים של חיזבאללה, שנהרג, שבוע שעבר, אשתו התחתנה עם שייך זוואג' מוטעה. מה עושים עכשיו בחיזבאללה? נהרגו להם 500 פלוס מחבלים. נכון. ורובם נשואים. נכון. מה עושים עם אנשים? יפה. זוואג' מתה, זוואג' מתה, או זוואג' רגיל. זה משהו בתפיסה שלהם, בשיעה. וזה כל כך, הסונים אומרים שזה גנאי, שיש לא רק סכסוך אידיאולוגי, הסונים אומרים לשיעים אתם לא מוסלמים, נכון, והשיעים אומרים לסונים אתם לא מוסלמים. זה מאשים אותה בכפירה, נכון? אתה מבין, אין פה מה לגשר. אתה זוכר, הנשיא בשיר של סודן? כן, עומר אל-בשיר. עומר אל-בשיר. שנשפט בהאג. אחד הגנרלים שלו נהרג בתאונת מסוק. ואמרו, אולי אתה ארגנת. אז הוא אומר, מה פתאום, אני אהבתי אותו מאוד, ועד לכך שהוא התחתן עם אשתו. מוטעה. לא, נשואים. הוא כנס אותה כדי שלא תישאר אלמנה. לא. תשמע, כשאין לך ביטוח לאומי, ואין לך מערכת שתומכת באלמנות ובניהן, הנישואין לאדם שהוא כבר נשוי, מתוך כבוד. אני חייב להגיד רק לדיון, דיברנו על זה וראינו את האיש דת, אני חייב לומר שחמאס, יש כל אחד בחמאס שאומר אחרת, וזה קוראים לו בסאם ג'רר. הוא האסטרולוג של חמאס שצפה את העלמותה של ישראל ממגורשי מר ג'זור, ואני חושב שזה קטע נדיר שהוא בא ואומר, חבר'ה, לחמאס בעזה ולכל החמאסניקים, אתם טועים שאתם הולכים משיח, צריך גם לציין את זה. הנה. إذا حصل قتال للعرب المسلمين مع إسرائيل راح تكتشفوا الشيعة يقاتلون مع اليهود. يعني الناس اللي بيظنوا انه الشيعة بدها تحرر فلسطين راح يتفاجئوا زي ما تفاجئوا هلا، زي ما تفاجئوا في افغانستان وتفاجئوا في العراق وتفاجئوا في سوريا وبتفاجئوا في اليمن وبتفاجئوا او بتشوفوهم قديش بيعلنوا عن حقدهم. بقاتلوا مين هم بقاتلوا مين وصالحين. راح تكتشفوا ساعتها تدركوا قديش الامه كانت مستغفله. אין מה לעשות גם זה, ואני רוצה לעבור איתכם חברים, אני רק אסכם את הנושא הזה, אני אומר, השיעים באים והשיעים נלחמים, ושימו לב לסיפור הזה של מלחמת יום הדין, מפה אני לוקח את זה הלאה. טורקיה היחידה בעיניי, אני אומר לכם למה, כיוון שזו אימפריה שחושבת את עצמה שהיא עדיין חושבת שהיא אימפריה, ויש שם את הסולטן ואת ארדואן,
והיא יושבת שם על שני חלקי היבשות, בין אירופה לאסיה, אבל בואו נאמר ככה, מה קורה היום בטורקיה? אנחנו לא כל כך יודעים, כי ארדואן באמת יש לו חלומות מגלומנים, והוא הוריד אותה גם בכלכלה, גם בשנאה. שונאים שם את האמריקאים, ושונאים שם את היהודים, שונאים שם את הערבים, שונאים שם את כולם. בואו תראו את הקטע הבא של מלאכים מהצי האמריקני, שביקרו בשבוע האחרון בטורקיה, ומה עשו להם אזרחים טורקים כשהם טיילו שם כתיירים. הנה. Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. filoyu unutmayın. Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. filoyu unutmayın. Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. filoyu unutmayın. Geçir. כן, הם כמובן היו שם מלאכים של הצי וירדו. אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, לאן ארדואן לוקח את טורקיה? וזו שאלה גדולה, כי זה לא ברור. תראה, טורקיה מטלטלת בין חילוניות, כפי שהיא נוסדה על ידי מוסטפא כמאל אטאטורק, וממשיכי דרכו עד שנות ה-90, ובין האסלאם האיחואני, המרדני. שהוא רואה את עצמו כחליפה, הוא מביא את האחים מוסלמים. זה התחיל בשנות ה-90 עם ארבקן, כן. ומ-2002 ארדואן וזה. המדינה הזאת מטולטלת בגלל שהיא עברה תהליך של חילון לא מלא. למה? מוסטפא כמאל, שהוא אסר את התרבוש והחליף את הכתב, ואסר על הקמת את המדרסות האסלאמיות, הוא פעל היטב בערים. הכפר נשאר אסלאמי, נשאר מסורתי, נשאר לכתוב באותיות ערביות, נשאר... כשהכפר היגר לעיר אחרי משנות ה-50-60, בגלל מיקון חקלאי שהגיע, יצר מצב של שתי אוכלוסיות, ליברלית, מודרנית, בתוך מרכזי הערים, הטקסים למשל באיסטנבול, ופרברים שהולכים וגדלים, הולכים ומתרחבים, של אנשים מסורתיים שהגיעו... שם נולד ארדואן אגב, נכון, וככה יש התנגשות בין המרכז, שהוא גם מרכז כלכלי. אבל לאן הוא הולך? מה הוא הולך? הוא רב עם כולם, הוא גם עושה מהפכות, הוא רוצה להיות האבא של האחים מוסלמים, מדרדר את הכלכלה, רב עם כולם. החברה הטורקית משוסעת בין ליברלים מודרניים ממרכזי הערים, שזה גם מרכז כלכלי, גם מרכז תרבותי, גם מרכז פוליטי מצד אחד, מצד שני, דוסים שהגיעו אל העיר, ועכשיו הם חונקים אותם מכל הכיוונים, עם מסגדים ענקים, כפי שרואים אותם כשרוחתים באיסטנבול, ואתה רואה את המאבק הזה, זה ברחוב. למה? כי בעלי ההון מברכים את ההון, כי הם לא רוצים שזה ייפול לידי הדוסים. תכף נדבר על התיירות. אדי, איך אתה רואה את האיש החולה על הבוספורוס? נכון, ארדואן רואה את עצמו, כמו האיראנים, רואה את עצמו, רואה את הערבים נחותים. הוא רוצה להיות המנהיג של הערבים והמוסלמים. זה המטרה שלו, וזה תמיד היה... עכשיו, הוא מזכיר לי את מנסור עבאס, אצלנו מנסור עבאס. למה דווקא? הוא אומר לך מה שאתה רוצה לשמוע. הולך ללהט"בים, הוא אומר לכם, אני איתכם. הולך לדתיים, אני איתכם. לרוסיה, אני איתכם. לאמריקה, אני איתכם. לישראל, אני איתכם. לפלסטינים, אני איתכם. כל האויב שלו נהיה ידיד. אין לו לא אויבים ואין לו ידידים. ודוגמה, כמה השמיץ את נשיא מצרים, לפני כמה ימים, לפני שבוע שעבר, פגש אותו. כלומר, זאת הפרגמטיות הטורקית מובילה את טורקיה לחורבן, לאסלאמיזציה. טורקיה זה כבר גמורה. ונוסיף שהוא רואה את עצמו גם כחליף של כל הקהילות הטורקיות באירופה, שזה גם סיפור אחר. עידית? הוא בכלל רוצה להיות הסולטן של האימפריה האוטומנית, הוא רוצה להחזיר את תראי איך זה נראה. הרע ליושנה, בינתיים הוא הורס את הכלכלה, הורס את החברה, נותן חיבוק לאחים המוסלמים. ומה שרציתי לדבר זה על המשחק הכפול. אתה מדבר על פרגמטיקה. אני מדברת על משחק כפול, הוא משחק. הוא בעצם חבר בנאטו, מצד שני הוא מחבק את... בדיוק, כן, הוא פוזל לסין ולאיראן. המשחק הכפול הזה, אנחנו רואים אותו גם קטר, למשל, משחקת משחק כפול. היא כאילו מתווכת והיא בסדר, אבל גם היא משחקת, היא מממנת טרור. המשחק הכפול הזה, צריך להבין אותו, שהם רוקדים על כל החתונות, הם רוצים גם מזה וגם מזה. אז בואו תראו, אנחנו צילמנו את הסדרה הזו בטורקיה, וראינו שם כל הזמן קורסים ללימוד ערבית, הוא קיבל 3 מיליון פליטים סורים בתוך טורקיה, ועניין הערבית, וכל אנשי המפרץ ראו במקום הזה מקום טוב, והנה גם איתם הוא רב. מצב התיירות לא טוב, גם אירופאים לא באים לטורקיה, וגם הערבים סופגים שם סוג של גזענות. מסתבר
שגם אפילו ערביי המפרץ, וגם אפילו שזה היה תיירותי גם אצלנו פה, הפסיק להיות. תראו את שר התיירות של הטורקים, מה לעשות, מודה. Körfez ülkeleri diye bakıyorsanız maksimumda %5'lerine gelir toplam turist sayısı. Toplam turistin %5'ine gelir. İstanbul'da 2 sene önce biz karşılaştırma yapmıştık. %16'sına denk geliyor. Şu an bu sene %10'larına denk geliyordur. Ama Türkiye genelinde Körfez ülkelerinden gelen... iddia edildiği, söylendiği gibi yoğunluk. Keşke olsa bakın Arap turist ortalama olarak Körfez ülkesi için söylüyorum. Daha çok. En çok gelir bırakan turist şu anda. Neden? Aslında İngiltere'ye gittiğiniz zaman çok fazla Arap turist görürsünüz. Evet doğru. Yani ırkçılık seviyesinde yapıldı. Bu da hoş olmadı. O ülkelerde de sosyal medyasında da bu paylaşıldı. Aslında ülkenin ekonomisine ve turizmine zarar veren bir çalışma oldu. הזיק, אדי, הזיק לכלכלה, בסופו של דבר, וגם ארדואן עשה מספיק נזקים לכלכלה. זאת האמת, תראה, ישראלים, תשכח מזה. ברור. לא נוסעים לשם. יש עכשיו חרם מקרב מדינות המפרץ, בעיקר סעודיה או כווית, על התיירות. לפני שבועיים היו במסעדה אוכלים להנאתם, באו טורקים עם סכין. זה סרטון הסתובב ברשתות החברתיות, אמר הוא רוצה להרוג את הסעודים, את הכוויתים, תלכו, הרי כמו שאמרתי בהתחלה, הטורקים רואים בערבים נחותים. כולם, גם הפרסים רואים בערבים, ואפילו מה שאמרנו, גם הסעודים רואים בהם, בכולם, כי כל אחד מחפש את השורש. אז זה הגזענות שיש. נכון, אבל בעולם הערבי מתחילים עכשיו גם לצאת כל מיני זיכרונות לתקופה העות'מאנית, איך שהיו תולים אותם. עד היום, כשאתה נכנס לעכו העתיקה, יש קורה בשער בחומה. בקורה הזאת יש 3 חלקים. חלק כהה, חלק כהה, ובאמצע בהיר. למה בהיר? מהחבל. שהיה שם, שקבוע היה אדם תלוי. כל יום היו תולים מישהו, כדי שכל מי שנכנס ויוצא מהעיר... העות'מאנים היו תולים את הערבים. העות'מאן, כן. שלא לדבר על החזוק שהיו מושיבים אותם. שזה בכלל נורא והיום, או המשנקה שהיו תולים אותם באמצע הרחוב עם השלט. אבל היום הטורקים מתחננים לערבים תחזרו, כי גם, שוב, יש גם שנאה לפליטים הסורים בתוך טורקיה, כל מיני מעשים וכולי, אבל בואו תראו את זה, זה נראה לי קטע עצוב, בעל מסעדה מתחנן לתיירים בערבית, תבואו תיכנסו אליי, הנה. Efendim malum geçenlerde bir video çektik. Evet, çektik. Araplara bayağı bir söylendik. Evet. Keşke söylemeseydik. Biz bize kaldık. Vallahi zor durumdayız. Yani biz o lafımızı geri alıyoruz. Araplar ne olur gelsin. Gelin bekliyoruz. Dubai, Katar, Afganistan, Çeçenistan ne olur gelin. Gırtlağa kadar borç batağındayız. Biz o Araplara kurban olalım. Gelin ya. Ümre'ye gidecektik. Yine seferimiz iptal oldu. İptal oldu. מה לעשות? הלחץ הכלכלי עושה את שעכשיו אני רוצה לתת שאלה על הדור הצעיר הטורקי, שראה את החילוניות ונולד אליה, ראה את האסלאמיזציה שעשה ארדואן, למה אין בכוחם לשנות? קודם כל, תראה, ארדואן, מה שעשה בשנים האחרונות... שינה אליטות. שינה אליטות, כפי שעשה חאפז אל-אסד עם העלאווים, כדר יודע, מכיר את זה, מינה רק איסלאמיסטים. אתה רואה... יותר פקידים, מורים. עכשיו, מה קורה? חבר מביא חבר. איסלאמיסט לא מביא מישהו חילוני. איסלאמיסט מביא איסלאמיסט. אז זה בלתי חזיר? אי אפשר להחזיר את זה לימד? רק הפיכה. בדם תציל את טורקיה. טורקיה, ראינו מה עשו בכנסייה איה סופיה, שהפך אותה למסגד. טורקיה כבר לא... זה כבר לא טורקיה שאנחנו... אתם יודעים שיש כאלה שמתגעגעים לתקופתו של אטאטורק, וזה פעם היה סרטונים שארדואן היה עוצר בגללם. בואו תראו את הקטע הבא. Şahsi olarak şunu söyleyeyim. Benim Atatürk'le geçmişten beri hiçbir alerjim olmadı. Ama Atatürk'ü de dilime her vesilede bir Atatürk sakızı olarak da çiğnemedim. Bundan sonra da çiğnemem. Ama şunu söyleyeyim. Zoruma gidiyor. Yani eyyamı işreti olan bir yıl Osmanlı padişahı sizin bu cehalet içinde yüzen İslamcılarınızın gözünde evliya kategorisinde tadat edilirken bu ülkeyi şu anda içinde bulunduğunu